Das Schliefen der Aluminiumkrucken auf dem riesigen Asphalt war das erste, was Klaus auffiel. Es war ein Geräusch ungleichmäßiger Anstrengung, ein unbeholfener Rhythmus, der sich durch das leise Brummen der Autobahnwerkers und das Klappern aus dem Inneren der Diner schnitt. Saß auf seinem Motorrad, einem niedrigen ungetem aus Chrom und schwarzem Stahl, und ließ den Motor mit einer Reihe leiser Ticklot abkühlen. Hat es nicht eilig. Die Sonne stand tief und taucht den Himmel in gedämpft Ton von Orange und Violet. Ein perfekter Abend für ein lang Fahrt nach Hause, aber das Geräusch hielt ihn dort fest. Schliefen, sehen, pausieren, schliefen, sehen, pausieren. Beobachtet, wie der Mann die Gestreck von einer alten verbeulten Limousine zur Tür des Diners zurücklegt. Der Rücken des Manns war ein Starlinie der Entspannung. Seine Schultern waren bis zu den Ohren hochgesiegen, sein Kiefer ein fester Muskelknoten, der selbst aus Sex mit Entfernung zu sehen war. Trug ein ausgeblichen Jeans, ein Hosenbein flattert ab dem Knie locker, räuspert sich, ungestückt in einen abgetragenen Lederstiefel gestopft. Das Bien war wohlständig, aber es zittert unter der Last, sein Gesamtgewicht zu tragen. War alter als Klaus, vielleicht Ende 50, mit einem Gesicht, das von der Sonne und etwas harterem gezeichnet war, etwas, das dauerhaft Schatten unter seinen Augen hinterlassen hat. Klaus sog langsam in seiner Zigarette, der Rauch ein Geist in der kühlen Luft. Hat solche Männer schon einmal gesehen. Männer, die unsichtbar lasten trugen, die weit schwerer waren als eigener Körper. Kannte diesen Blick. Es war der Blick eines Manns, der einen Krieg führt, lang nachdem die Schuss verklungen waren. Der Mann erreicht schließlich die Tür, fummelt im Griff, die Krücken waren ihm im Weg. Für eine Sekunde verlor das Gleichgewicht, sein Knöchel wurden weiß in den Griffen. Klaus' eigen Hand verkrampften sich sein Lenker, sein Muskeln spannten sich an, bereit, sich zu bewegen. Aber der Mann fing sich wieder, stieß die Tür mit der Schulter auf und verschwand drinnen. Die Glock über der Tür gab ein Muds, kleines Klingeln von sich. Klaus stieß den Atem aus, von dem nicht just hat, das in eingehalten hat. Schnippt den Zigarettenstummel in den Kies und schwang sein Bein über das Motorrad. Der Geruch von abgestandenem Kaffee und Gebertinem Speck schlug ihm entgegen, als Heiningen. Das Diner war größtenteils leer. Ein paar Trucker saßen gebergt über ihren Tellern am Tresen. Ein Family mit unruhigen Kindern in einer Eckbox. Und der Mann mit den Krücken, der sich unbeholfen in ein Box am Fenster gleiten ließ, die auf den endlosen schwarzen Belag hinausging. Legt die Krücken mit einem Klappern auf den Sitz neben sich. Sie sahen alt aus, die Gummipuffer glattgeschliffen. Klaus nahm Platz im Tresen und nickte Kellnerin zu, einer Frau namens Heidi, die seit 30 Jahren in Dürselben Stell Kaffee einschenkt. Nur Kaffee, Heidi, schwarz. Sie schob ihm einen dicken weißen Becher hin und fühlt in aus einer dampfenden Kann. Harter Tag oder fängt ersten. Nur Beobachten, sagt Klaus, sein Stimme ein tief scrollen. Dreht seinen Kopf leicht, geradgenig, den Mann in seinem Augenwinkel zu behalten. Der Mann, Sam, obwohl Klaus seinen Namen noch nicht kannte, schaut sich die Speiskarte nickten. Starrut einfach aus dem Fenster, sein Blick auf etwas Tausend Meilen entfernt gerichtet. Als Heidi sein Bestellung aufnehmen wollt, schuttelt den Kopf und bat Wasser. Zog ein abgenutztes Klapphandy aus der Tasche, sein Daumen schwett über den Tassen. Sah als Word mit sich selbst kämpfen, ein still, verzweifelt Debatt spielt sich auf seinem Gesicht ab. Schließlich drückt einen Knopf und hielt das Telefon in sein Ohr. Ja, ich bin's wieder, sagt der Mann. Ein lang Pause. Ich weiß, was Sie gesagt haben.
Ich weiß, aber es war nur ein Zahlung. Ein. Mein Erwerbsunfähigkeitsbescheid kam zu spät. Seine Stimme brach beim letzten Wort. Dreht den Kopf, schaut sich im Diner als hat Angst, jemand konnte die Scham in seiner Stimme hören. Seine Augen streiften über Klaus, aber sie waren unfokussiert, sahen nichts. Klaus blickt in seine Kaffeetasse, macht sich klein, versucht dem Mann die Illusion von Privatsphäre zu geben. Bit, flüstert der Mann ins Telefon, sein ganzer Körper sagt die zusammen. Ich kann es nicht arbeiten. Ich kann Michigan kaum bewegen. Wie soll ich das Geld verdienen, sie zu bezahlen, wenn ich nicht einmal zur Arbeit komme? Ein weiter Pause, dies langer, endgültiger. Klaus konnte sehen, wie die Hoffnung aus dem Mann wich, sein Gesicht erschläft war niederlich. Dann kamen die Wort, die den Kaffee in Klaus Magen zu sor worden ließen. Die Wort, die alles verändern sollten. Sie verstehen nicht, sagt der Mann, seine Stimme hohl. Tat. Das ist kein Auto. Das ist kein Fernseher. Das ist mein Bien. Sie haben mir mein Bien genommen, weil ich ein Zahlung verpasst habe. Die still, die folgt, war schwerer als alles, was Klaus gefolgt hat. Der Mann ließ langsam das Telefon sinken, sein Hand zittert. Legt nicht auf. Starrt einfach auf den kleinen Bildschirm, als hat in persönlich verraten. Schloss die Augen fest, ein Einzeltränen zog ein Spur durch den Schmutz auf seiner Wange. Wischt mit dem Handrücken einer vernarbten Hand weg, ein schnell, wuten Gest. Haben Sie das schon einmal gefühlt? Diesen Moment, in dem man etwas so grundlegend Falsches erlebt, dass es das Gehirn kurzschließt. Diesen kleinen Schalter, der von Zuschauer zu Beteiligtem umspringt. Für manch ist es ein leises Flüstern. Für andere ist es ein Loderns Führer. Wenn dies Geschichte Sie berührt, drücken Sie den Like-Button und schreiben Sie uns in die Kommentare, ob Sie jemals einen Moment hatten, in dem Sie wissen, dass Sie etwas tun müssen, egal was es kostet. Für Klaus war es ein Führer. Stellt seinen Becher mit einem Lesen, entschlossenen Klacken auf den Tresen. Legt einen €10 den Ben und rutscht vom Hocker. Heidi sein fragenden. Schüttelt nur leicht den Kopf. Ging zur Box des Manns. Jeder Schritt war bewusst. Konnte die Blick der Trucker auf seinem Rücken spüren, das Letter seiner Clubwest Nart bei jeder Biegung. Das Patch auf seinem Rücken, ein nirrender Wolfskopf, fühlt sich plötzlich schwer von Verantwortung. Der Mann sah auf, als Klaus Schatten über ihn fiel. Seine Augen waren wachsam, abwehrend. Sah wahrscheinlich die West, die Tatuierungen, die sich Klaus Hals hinaufschlangelten, den harten Zug seines Gesichts, und wird Ärger. Wollt nicht lauschen, sagt Klaus, seine Stimme sanfter, als wird hat. Aber ich have es getan. Der Mann starrt in Nuren, sein Kiefer arbeitet lautlos. Sah in die Eng getrieben aus. Der Mann zagert, dann nickt kurz und ruckertig. Klaus rutscht in die Box. Das Vinyl war rissig und cool. Danach konnte die Erschöpfung sehen, die sich in das Gesicht des Manns eingegraben hat, das Fiennetz von Linien seinen Augen. Mein Name ist Klaus. Sam, sagt der Mann, seine Stimme kaum hörbar. Sam, wiederholt Klaus und kostet den Namen. Sind Sie Veteran? Sams Augen flackerten hinab zu einer kleinen, verblassen Tätowierung auf seinem eigenen Unterarm. Ein Feature Adler. Ja, vor langer Zeit. Bundeswehr, Fallschirmjäger. Ein Funk alten Stolzes in seinen Augen erlosch schnell wieder. Pausiert und ließ die still einen Moment wirken. Wollte nicht zu aufdringlich wirken, in nicht zu verschrecken.
Sam war wie ein verwundets Tier. Ein falsch Bugung Word Davenlaufen. Dies Firma. Die im Telefon. Wie heißen die? Sam Start. Das ist mein Sach. Ich komm damit klar. Ich weiß, dass Sie das können, sagt Klaus, seine Stimme ruhig gleichmäßig. Aber vielleicht müssen Sie das nicht. Fallschirmjäger lassen ihr eigenen Lut nicht zurück, oder? Neja, einige von uns Bikern empfinden genauso für Lut, die gedient haben. Sam sah ihnen. Sah in Wirklichen, zum ersten Mal. Sah über das Letter die Tint hinaus. Sah die ruhige Intensität in Klaus Augen, das Wahrlich fehlen von Ertil. Sam Schultern sagten ab, die Star-Mauer sein Stolzes begann unter dem Gewicht der unerwarteten Freundlichkeit dieses Fremden zu zerbröckeln. Es heißt Aufstieg prophetic, murmelt Sam schließlich, der Name schmeckt wie Asche in seinem Mund. Sie sind ein paar Stadt weiter. Haben mir das Bien finanziert. Sagten, das war kein Problem. Dan word mein Rentenzahlung versichert. Nur ein bürokratischer Fehler. Ich habe versucht, das zu erklären. Schüttelt den Kopf, ein bitters, humorloses Lächeln berührt seine Lippen. Sie haben gestern zwei Curl in einem Lieferwagen gestickt, haben mir die Papier gesiegt, sagten, das war ein Rücknehmen. Sie haben es einfach abgeschnallt mitgenommen. Mir blieben nur dies. Dutit auf die alten Krücken auf dem Sitz. Klaus Hand ballten sich unter dem Tisch zu fassen. Rücknehmen. Das Wort war obscen. Hielt sein Gesicht neutral, aber innerlich baut sich das Feuer zu einem Inferno auf. Haben Sie Ihnen ein Quittung gegeben, fragt Klaus, sein Verstand arbeitet bereits, die Teil fügten sich zusammen. Sam nickt sag ein gefaltits, zerknittert Stück Papier aus seiner Brieftasche. Es war ein Schrift voller Fachjargon Kleinstruktum. Klaus nahm es, sein Augen überflogen die Adresse oben. Prägte sich mit einem einzigen Blick ein. Okay, Sam, sagt Klaus schob das Papier über den Tisch zurück. Trinken Sie Wasser. Bleiben Sie hier sitzen. Ich gehe einen Anruf machen. Stand auf verliert das Diner, die klein Glock kundigt seinen Aufbrechen. Ging nicht zu seinem Motorrad. Ging zum Rand de Parkplatzes, holt sein eigens Telefon heraus wollt ein Nummer, die auswendig kannte. Es klingelt zweimal. Ja, antwortet ein rau Stimme. Bar, hier ist Klaus. Was gibt's? Hast du wieder Ärger gefunden? In der Stimme der Clubpräsidentin lag ein Hauch von Belustigung. Nein, sagt Klaus, sein Ton flach, ernst. Ich habe einen Soldaten gefunden, der zurückgelassen wurde. Als fertig war die Leitung einen langen Moment still. Klaus konnte sich bar im anderen Ende vorstellen, sein massiv Gestalt still, sein Stirn gefurcht, die Zahnräder drehten sich hinter seinen Augen. Bar war ein Mann, der außer, als war aus Granit Zorn gehauen. Führt den Club mit eiserner Hand, aber darunter lag ein erbarmungslos Schutzend Loyalität, die absolut war. Hat zwei Regeln, man legt sich nicht mit Kindern, man respektiert Veteranen. Aufstieg prophetic hat gerade die Zweit Regel auf die schlimmst Worstelbeer Weiss gebrochen. Wo bist du? Bars Stimme war gefahrlich ruhig. Klaus sagte es ihm. Wo ist dies Firma? Trommelt sie zusammen. Ganzes Kapital, jetzt. Ein Schauer, kalt scharf, lief Klaus über den Rücken. Ganzes Kapital. Das war seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Blieb bei dem Marinesoldaten, Klaus, befahl Bar. Lass in nirgendwo hinchen. Wir kommen zu der Ankunft in 30 Minuten.
Die Leitung Word tot. Klaus ging Zurich ins Diner. Sam sah erschrocken auf, als hat erwartet, dass Klaus verschwunden war. Mein Freund, sagt Klaus und rutscht Zurich in die Box. Sie wollen sie kennenlernen. Sam sah verwirrt aus, wenig ängstlich. Freund. Ich nicht. Es ist alles in Ordnung, sagt Klaus, seine Stimme eine leise Beruhigung. Sie sind gut Leute. Sie mogen nur Tyrannen nicht. Für die nächsten 20 Minuten saßen sie in einer seltsam einvernehmlichen Still. Klaus bestellt Sam einen Teller Essen, obwohl Sam protestiert, jeden bissen wie ein Mann, der seit Tagen kein richtig Mahlzeit gehabt hat. Klaus nippt nur in seinem Kaffee, beobachtet die Autobahn draußen wartet. Das Grollen wird zu einem Brüllen. Eins nach dem anderen durchschnitten gehen wir für die Dämmerung. Erst ein Dutzend, dann 50, dann 100. Sie strömten von der Autobahn auf den riesigen Parkplatz des Diners, Strom aus Chrome Stall. Sie bewegten sich mit disziplinierter Anmut, formten perfekt, ordentlich Rehen, ihr Motoren brummten in einem synchronen Chor. Es war kein Band. Es war eine Armee. Sam starrte aus dem Fenster, sein Gabel auf halbem Weg zum Mund erfroren. Sein Gesicht war blass. WR sind die. Klaus blickt auf das Meer von Motorrädern, auf die Männer und Frauen, die abstiegen, ihr Lederwesten ein Uniform aus Schwarz. Sah bar in der Spitze, sein Präsens unverkennbar. Ein Berg von einem Mann, der sein Bein über ein Motorrad schwang, das unter ihm wie ein Spielzeug wirkt. Das sind die Freund, von denen ich erzählt habe, sagt Klaus leise. 200 von ihnen. Bar stappt auf das Diner zu, die Mensch der Biker teilt sich vor ihm wie das Rotmeer. Fühlt den Türmen aus, sein Schatten fiel über den ganzen Raum. Sein, rospert sich, Augen, hart und scharf, durchsuchten das Diner, bis sie auf Klaus blieben. Nickt einmal, dann wandert sein Blick zu Sam. Die hart in seinen Augen weit, nur ein wenig, setzt durch etwas anderes. Einen stillen, tiefen Respekt. Ging zu ihrer Box. Das ganz Diner war still, hielt den Atemen. Sam. Bars Stimme war ein tief scrollen, aber sie enthielt kein Drohung. Nicht vorin. Sam konnte nur nicht kennen, völlig überwältigt. Bar blickt auf die Krücken auf dem Sitz. Blickt auf Sams leeres Hosenbein. Sah die Erschöpfung und Verzweiflung in den Augen des Manns. Sein Kiefer spannte sichen. Want sichen Klaus. Klaus nickt. Gut. Bar blickt zurück zu Sam. Sir, sagt das Wort war beleden mit mehr Respekt als tausend militärischen Bezugungen. Wir verstehen, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden sind. Wir sind hier, ihnen zu helfen, Gentem zurückzuholen. Sams Augen fühlten sich mit Tränen. Versucht zu sprechen, aber die Wort kamen nicht. Schüttelt nur den Kopf, ein Gest des Unglaubens, der überwältigenden Denkbarkeit. Nach Jahren de ignoriert werdens, de unsichtbarseins, de einsamen Kämpfens, war ein Armee in seiner Terrorschnennen. Fahren wir, sagt Bar, sein Stimme dröhnt durch das still Diner. Die Fahrt zu Aufstieg Prophetic war ein Demonstration kontrollierter Macht. Die Biker bewegten sich wie ein Mann, ein Donnern Kolonne, der die Straße johort. Sie flankierten Sams alte Limousine. Klaus fuhr vorn neben Bar. Der Rest bildet einen schützenden Kokon die Kostbarladung. Autos hielten am Straßenrand. Menschen starrten von ihren Veranden aus der Klang von 200 Motoren war ein Erklärung. Etwas Geske. Ein Unrecht sollt wiedergemacht werden.
Das Büro von Aufstieg Prophetic lag in einem sterilen modernen Gurbepark, einer Box aus Glas und Stahl, die unter kaltem Fluoreszenzlicht glut. Es war noch Feierabend, aber ein paar Autos standen noch auf dem Parkplatz. In einem Eckbüro im Erdgeschoss brannte Licht. Die Motorräder rollten auf den Parkplatz, nicht mit Gebrüll, sondern mit einem tiefen, bedrohlichen Grollen, eins nach dem anderen schalteten sie die Motoren ab, bis ein unheimlich still einkehrt. Sie füllten jeden Parkplatz, blockierten ein Ausgang. 200 Männer und Frauen in Leder stiegen ab, ihr Stiefel trafen den Asphalt fast gleichzeitig. Es war ein schüchtern Vorführung. Bar, Klaus und zwei weitere Großbiker führten Sam zur Eingangstür. Sam zittert jetzt, nicht aus Angst, sondern aus einem starken Cocktail aus Adrenalin und Unglauben. Die Glasstür war verschlossen. Bar klopft nicht. Schlug einfach mit den Nachteln gegen das Glas, ein Geräusch wie Stein, die auf einen Sarg treffen. Ein Mann in einem billigen Anzug erschien aus dem beluchten Büro, sein Gesicht ein Mask der Verargerung. Die Verargerung schmolz zu Verwirrung, dann zu Angst, als die Kleingruppen der Tür sah und dahinter die Stillarmee, die seinen Parkplatz fühlt. Fummelt mit seinen Schlüsseln und öffnet die Tür einen Spalt. Wir haben geschlossen. Kann ich Ihnen helfen? Bar hab sein Stimme nicht. Das Muster nicht. Sein Präsens reicht aus. Das können Sie, sagt sein Stimme flach und kalt. Sie haben agentem, das unserem Freund hier gehört, ein Bein Prothese. Wir sind hier, es abzuholen. Der Mann, ein Filialeiter namens Hendrik, schnaubt. Ein Funk unternehmerischer Arroganz überspielt seine Angst. Das ist firmenagentem, bis das Konto vollständig bezahlt ist. Das war ein rechtmäßig Rücknehmen. Ich have die Unterlegen. Wir haben die Zahlung, sagt Bar. Schnippt mit den Fingern. Einer der Biker trat vor und reicht Bar einen dicken, prall gefüllten Umschlag. Bar warf in Hendrik vor die Fuss auf den Boden. De Drehen sind 5000 Euro. Das deckt die Schuld und ihr Unannehmlichkeiten. Jetzt holen Sie das Bein. Hendrik starrte auf den Umschlag, dann zurück auf die vier massiven Männer vor sich und die 200 weiteren hinter ihnen. Die Rechnung war nicht schwer. Ich kann nicht, stammelte. Es ist im Lager eingeschlossen. Ich habe keinen Schlüssel für diese Abteilung. Klaus trat vor. Dann müssen Sie wohl die Personen rufen, die einen hat. Lächelt, aber es erregt sein Augen nicht. Und ich schläg vor, Sie sagen sie soll sich bielen. Es wird kalt hier draußen, und mein Bruder und Schwestern wurden ungeduldig. Hendriks Augen huschten über den Parkplatz. Sah Gesichter, die zurückstarrten, regungslos, still, wartend, jeds einzeln. Schluckt schwer, sein Bravado war verschwunden, ersetzt durch ein ersichtliches Verständnis seiner Lage. War ein Mann in einer Glasbox, umgeben von Wolfen. Holt sein Telefon heraus, sein Hand zitterten so stark, dass kaum wallen konnte. Sprach in einem gehetzten, hektischen Flüstern. Klaus konnte die Wort nicht hören, aber konnte die Panik sehen. 20 Minuten später kam ein nervös aussehende Frau in einem Kleinbussen, blockiert von der Wand aus Motorrädern. Hendrik eilt hinaus, sie zu treffen, und schnappte sich einen Schlüsselband. Kam zurück, sein Gesicht glänzt vor Schweiß, und führt sie durch das dunkle Büro in einen Lagerraum im hinteren Bereich. Der Raum war voller Regal mit medizinischer Ausrüstung. In der Ecke, allen auf einem Metallriegel, lag die Prothese. Es war ein hochentwickelt Stück Technik, Carbonfaser und Titan, entworfen, einem Mann sein Leben zurückzugeben.
Sie dort zu sehen, etikettiert und nummeriert wie ein Stück Inventar, war widerlich. Hendrik Griff Danek. Hier, sagt und druckt sie Sam in die Hand. Sam Griff mit zitternder Hand Danek und nam sie. Druckt sie in seine Brust wie ein Verlorens Kind, seine Augen schlossen sich, seine Schultern zitterten vor stillem Schlucken der Erleiderung. Klaus legt ein ruhig Hand auf seine Schulter. Wir haben es, Sam. Wir haben es. Sie gingen hinaus in die cool Nachtluft. Als Sam in der Tür erschien, sein Bein in den Handen, ging ein leiser Jubel durch die versäumten Biker. War nicht laut oder ausgelassen. Es war ein Klang tiefer, gemeinsamer Zufriedenheit. Die Geschichte hat hier enden können. Ein gut tat vollbracht, ein Unrecht wiedergemacht. Aber was in dieser Nacht geske, war kein Ende. Es war ein Anfang. In den folgenden Wochen verschwand der Club nicht einfach aus Sams Leben. Sie nahmen ihn auf. Sie erfuhren, dass sein Versorgungsbruch seit Jahren in der Bürokratie verstrickt waren. Der Gemanden Kanti, mot einen Anruf. Die Bürokratie lost sich auf. Sams Zahlung begann punktlich einzutreffen. Sie fanden heraus, dass die zurückgenommene Prothese ein Altersmodell war, eins, das ihn chronisch Schmerzen verursacht. Der Club sammelt Geld, dies mal ein Sammlung. Sie legten Geld zusammen, baten Gefälligkeiten von jedem Kontakt, den sie hatten. 3 Monate später überreiten sie Sam ein brandnew, hochmodern Prothese, individual angepasst von einem der besten Spezialisten im Land. Alle Kosten übernommen. Das erste Mal, dass Sam ohne Schmerzen darauf ging. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war etwas, das keiner von ihnen je vergessen wird. Es war der Ausdruck eines Manns, dem nicht nur sein Bein, sondern auch sein Zukunft zurückgegeben wordens war. Die Geschichte der 200 Biker verbreitet sich. Ein lokaler Nachrichtensender griff sie auf, den ein Aboriginal. Die Geschichte handelt nicht von Einschüchterung. Sie handelt von Gemeinschaft. Sie handelt von einer Armee von Engeln auf eisernen Pferden, die für einen vergessenen Soldaten erschienen war. Aufstieg prophetic, begraben unter einer Lawine negativer Publicity, entschuldigt sich öffentlich und überarbeitet sein Rücknummeriklinien landesweit. Sie wurden gezwungen, ihr Kunden nicht als Content, sondern als Menschen zu sehen. Sam, inspiriert von der überwältigenden Unterstützung, beschloss, dass es nicht bei ihm enden dürft. Mit Hilfe von Klaus und Bar gründet eine Stiftung. Sie nannten sie Soldatenfahrt. Ihr Mission war einfach, Veteranen, die durch bürokratisch Versorgungen oder finanziell notlichen den Verlust wichtiger medizinischer Geräte schnell finanziell Hilfe zu leisten. Vergingen. Die Stiftung watches und Hunderten, den Tausenden von Veteranen im ganzen Land. Sam war nicht mehr der Gebrochene Mann im Diner. War ein Anführer, ein Redner, ein Hoffnungsschimmer für andere, die sich im System verloren fühlten. Besaß noch sein alte Limousine, aber jetzt stand sie neben einem glänzenden Motorrad, ein Geschenk des Clubs. Am 5. Jahrestag jener Nacht lernte es zu fahren. Der Wind in seinem Gesicht, ein Gefühl reiner Freiheit. Klaus blieb in seiner Seat, nicht als Retter, sondern als Bruder. Sah sich selbst nie als Held. War nur ein Kerl, der aufgepasst hat. Sah ein Schliefen, ein Sehen und ein Pause, und entschied sich, nicht wegzuschauen. Alles begann auf einem staubigen Parkplatz eines Diners mit der stillen Beobachtung eines Manns. Es beweist, dass manchmal das Mächtigste auf der Welt keine Armee oder eine Regierung ist. Es ist das Donnern von 200 Motoren,
die dem rough Folgen, ein unrecht zu beheben. Es ist die unerschütterliche Loyalität einer gewalten Family. Es ist die Einfähig, tiefgreifende Entscheidung, für einen Fremden stehen zu bleiben und zu sagen, ich sehe dich. Du bist nicht allein. Und das ist ein Lektion für uns alle. Schauen Sie sich in ihrer Welt braucht Hut eine Armee. Vielleicht, nur vielleicht, sind Sie der erste Soldat, den Sie brauchen. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie dies Geschichte berührt hat, teilen Sie mit jemandem, der Sie hören muss, und abonnieren Sie für weitere Geschichten über die alltäglichen Helden, die unter uns wandeln.